6, 5. 2 weeks have passed since we all went for yakiniku. Hang on a minute. Well, I mean, I wasn't overly confident in how the timeline is structured, but yeah. Noah was rolling around on my bed, engrossed in her video game. We walked forever tracking down the artifact last Sunday. And after waiting for Sophie's report, we managed to meet the person in question and reclaim their artifact yesterday. We decided that today is a good day to rest. A day to slow down and take it easy. According to Sophie, I can tell distance with the detector too, so I'll have to increase my proficiency with it. But hasn't he been increasing his proficiency with it throughout the other... I mean, I know that it's not a set order that you have to go through, but like, you know, it would be nice if they at least acknowledged that you've gone through the other branches. We wound up walking a whole train ride's distance, so I feel really guilty about putting everyone through that. Noah rolls over again. Her slender legs are totally exposed. Yeah, there's something else that would be totally exposed if this was the 18+ version, which there isn't, but a man can dream. It seems she's been feeling the burn from all that walking for the last 3 days now. I'm still feeling pretty fatigued myself. I thought I was picking the closest reading to us too. I really screwed up. Yeah, you've done it. You did it once before too. Hi, konnichiwa. With her usual flashy entrance, Sophie appears. Noah pauses her game and sits up. どうしたの？ちょっとした報告。イーリスがなぜ世界の目を隠したのか。あれ？この枝では。ちゃんと神社にあるわよ。個人的に気になったの。あの枝ではなぜ隠したのか。一応教えてあげようと思ったのだけど、興味ないなら帰るわ。聞きたい。じゃあ教えてあげる。おおよそ予想はついているでしょうけど、あの領域を作り出すために必要だったみたいね。隠したわけじゃなく、利用していた。そっか。だから町の人たちはイーリスに操られていたんだ。領域に世界の目の力を組み込んだ。領域内にいる人間と同調するために、多分余一と同調していたのも似たような仕組みだろう。世界の目の力を応用していた。おそらくね。ただ、あの枝、イーリスを倒した枝では、世界の目は私とサツキの管理下にあったのよね。不特定多数の人間と同調するために必要だったのか。あるいは、オーバーロードを手にしたことで必要なくなったのか。こっち側の神器じゃなくて、自分の世界の目を使ったとか。その可能性もなくはないけれど。あの騒動はただの実験で、何らかの成果を得て、世界の目が必要なくなった。と考えた方が妥当かしら。いいえ。今考えても仕方ないわね。どう利用したのか具体的にはわからないか。悔しいけど、頓挫したはずの人体アーティファクト化の技術も絡んでいるみたいだし、解明には時間がかかりそう。結局世界の目はどうなったの？消失してしまったの？どうかしらね。あの枝は選定されているみたいだから、仮に消失していても問題はないけれど、本来の機能を失っていなければ、いずれ神社に戻るわよ。そういえば、微妙に話変わるんだけど。何？もう誰かと契約しているアーティファクトを飲み込んだらどうなるんだ？無理やり契約できるのか？できない。飲み込んでも契約者の元へ戻る。やっぱりか。じゃあなんで世界の目のかけらは、俺の中に留まっているんだ？そうね。There's a slight pause.
Having collected her thoughts, Sophie opens her mouth. It's already open. 初めてのケースだから仮説にはなってしまうけれど、ああ、世界の目は特殊なアーティファクトだと説明したかしら。契約者じゃなくて、扉のある場所に転移する。だよな。そうね。世界の目は人ではなく扉の座標を記憶している。そしてかけるの中にも扉がある。ああ、相棒の世界とつながってる扉。 Don't call me your partner. あなたは破損した世界の目を取り込んだ。一時的に機能を失っていたかけらをね。本来なら体内に取り込んでも私とサツキしか使えない。けれど破損して不具合を起こしていたためにあなたにも使えてしまった。で、無意識に扉を作っちゃったから座標の情報が更新されちまったってことか。だから世界の目が自己修復を終えても、かけらはかけるの体内に留まっている。おそらくは。断言はできないけれど。いや、ありがとう。すっきりした。っていうか安心した。かけらが勝手に消えて、力をいきなり失ったらまずいなって、そう思ってたからさ。そうなる可能性もゼロとは言えないわよ。もしもの時は、私たちで何とかする。They really are answering every fucking question that may have been posed by a player at some point or another. もしもなんてないといいけどな。まあでも、心配しても仕方ないか。他に聞きたいことは？ない。ありがとう。ソフィーの報告も終わり？終わり。じゃあね。次の契約者が見つかったら呼んでちょうだい。わかった。Goodbye. Sophie disappears into a spatial rift as soon as I reply. I thought that there was going to be a time limit or something, but it looks like everything is fine. So I guess there's no need for us to rush things. とりあえず次は、俺次第だな。正確な距離がわかるようになるまで練習しておく。気にしなくていい。みんなで遠出するの楽しかった。ちょっとした遠足みたいだったな。うん。お、 She smiles and lies back down, but quickly sits up as if she remembered something. Something. この前のデートの話、覚えてる？ああ、行きたいところ考えておくって。6月18日土曜日、空いてる？空いてる。予定なんてなんもない。期末試験近いけど。近いって言っても2週間前くらいか？ああ、でも白線特報じゃ日程違うか。だいたい同じだと思う。大丈夫？大丈夫。平気。じゃあ、行きたいところある。She comes off my bed with her cell phone in one hand, sits on the throw pillow, and swipes the screen. After some tinkering, he sets the phone on the table. ここ。コスプレのイベント？そう。コスプレしてゴミ拾いをする。ゴミ拾い？コスプレして？ Is this a charity or something? What's the point? ボランティアになるのかな？毎年開催してるみたい。無料だし、撮影もするだろうけど、あくまでゴミ拾いが目的だから、初心者でも気軽に参加できそう。初心者？あ、そっか。見に行くんじゃないのか。そう、参加したい。 Noah's eyes light up. She did talk about wanting to go to one of those before, now that I recall. Which means, yeah. 俺もコスプレ？ダメ？ Honestly speaking, I'd be too embarrassed. Way too embarrassed. But... 絶対分かってやってるよな。おー。わざとらしくなってきた。こうすれば断れないと思って。意外と計算してるんだよな。最初のアプローチだってそう。分かった。やってみる。やった！ even if that smile... even if that smile she just flashed was calculated, it's still making my heart skip a beat. Several beats. 何のコスプレするかもう決めた？決めた！
She takes her phone, taps around on it, and puts it back on the table. これあれなんか意外。こういうの好みだったっけ？一番ではないけど好みの系統ではある。あと現実的なラインで考えた。衣装が売ってて通販で買える。思ったより安かった。ただ武装がついていないみたいだからそれだけ原体で作らないと。わかった。資料くれれば作る。大丈夫。自分で作れる。いや、でも。I recall Noah not being able to maintain the illusory body's shape the last time she tried to use it. 気がついたの。眷属化で得た力は理解が大事。理解？そう。私は原体の力をうまく使えない。魂を与えて分身を作ることはできない。けれど、もう一つ。かけるからもらった力がある。世界の目。ああの時は理解が足りていなかった。世界の目に気がついていなかった。でも今なら。原体と同調できる。ええ。やっぱり大きなものは作れないけれど。A cube forms atop Noah's palm. Not like last time, it doesn't break down. 原体と同調し続けることで形を維持することはできる。維持するのが精一杯で、かけるみたいに臨機応変に形を変えたり操ったりはできないけれど、コスプレ用のパーツを作るくらいならこれで十分。負担は？眷属化で弱体しているのもあると思うけど、ほとんどない。無視していいレベル。2度ほど試してみて、複数のパーツを作っても数時間余裕で維持できた。半日くらいでも問題なさそう。なら平気だな。だからかけるの原体はかけるに使って。ああ、そうか。うん。俺も作らないとか。買うより作った方がいいと思う。I was sure Noah would pick a matching set, right? A guy and girl pair cosplay. Yeah. You know what I mean? その前に何のキャラにするかだよな。俺が着ても似合う衣装。着るというか、装着というか、変身？変身。変身？変身。あ、前言ってたヒーロー。そう、ナイトブレイダー。あれだな。黒い鎧の。そう、ワイルドウェポンセカンドイグニッションというゲームの主人公が変身した姿で。聞いた、それ聞いた。ゲームはやってないんだけど、ダークヒーローでたなびくマフラーが。それも聞いた。ちょっと、画像を見せて。I'm trying to picture what they're referencing. And, well, it'd definitely be obscure, but the only thing I can think of is Final Fantasy. With the black armor. I don't know. Hi. She looks up a picture at breakneck speed and pushes it in front of me. Dang, it looks cool. Also, I see it's a full face costume. Dressing like a hero is embarrassing, but maybe it won't be so bad since I'll be hiding my face. A character. Interesting. It's got to be less difficult than wearing one of those hairpieces. No, wigs, right? This might work. Yeah, okay. 好みじゃない？なんかあるのか？変身する時の掛け声とか。じゃあ。俺も男だ。ヒーローになりたいと思ったことはある。俺。なるよ。ナイトブレーダー。ブレイダー。間違えないで。But he did say Blader. Just because the subtitles said Blazer doesn't mean he said Blazer. Blader, I mean. なるよ。ナイトブレーダー。You see how there's a lack of a Z sound when he says Blader? はい。すみません。掛け声。
ちょっと調べる。Voices come from her cell phone. It looks like she's watching a video to check. ない。変身というより覚醒的な演出。掛け声、ない。ああ、そうか。ないのか。じゃあシンプルに、変身って。え？変身。ああ。ちょっと貯めて言うのがかっこいい。なるほど。ああ、うん。やってみる。Whoa, wow. There are a ton of sparkles in her eyes. Yeah, I wonder why. That sounds hella embarrassing, but it's for my girlfriend. She's got to double down. Let's do it. Nightblader. I form a detailed mental image of him. 変 Apply it to my body 身 and equip it. Why? You... I can hear Noah's ecstatic voice. すごい、完璧、かっこいい。 She's utterly delighted. Her voice is higher than usual. 写真撮ってもいい？ She's probably smiling. A great smile, no doubt. ポーズ撮ってポーズ。オープニングのポーズ。こける？デザインちょっと変えてもいいか？見えねえんだ。Noah realizes. She finally realizes. Yes, Nightblader can't see anything in front of him. あれ？でも、あれ？目の部分。あるけど、バイザーで何も見えね前が見えるようにバイザーちょっといじるか、角度を少し変えるかしないとダメだ。視界が悪すぎる。視界。そっか、視界。盲点だった。とりあえずデザイン自体はどうなの？ちゃんとできてる？それは大丈夫。できてる。完璧。じゃあデザイン変える前に、写真撮って。任せて。ポーズこれでいい？ちょっと足。テーブルじゃなくてベッドに足乗せて。見えない。連れてって。こっち。ここに足乗せて。こう？そうで、体の角度はこうで、腕をこうして、完璧。そのままね。わかった。すごい。生ナイトブレイダー。かっこいい。 Noah giddily snaps photo after photo. This is so embarrassing. It's embarrassing, but... すごい。すごくいい。いいよ、かける。すごくかっこいい。おう。It's kind of fun. Huh? Could I be getting into cosplay? There's always one way to get into it. There's always at least one gateway for everyone. Six, 18. 行きましょう。うっす。 The day of the event has finally come. We board the train in high spirits. We have our costumes already made and packed in our bags. At first, I thought we'd make them somewhere inconspicuous. We'd make them somewhere inconspicuous. But upon further research, I realized it's apparently a pretty large-scale event. There's a chance that there won't be any place inconspicuous there. And that's why Noah and I made them ahead of time. We did a thorough check of our schedule for the event, but our hearts beat faster the closer we get to the venue. We decided to go over today's schedule in order to calm our nerves even slightly. まず受付で参加証とトングとゴミ袋をもらう。その後に更衣室で着替え。次に開会式に参加して、式が終わり次第ゴミ拾いを始める。自由でいいんだよな。
グループ分けとか決められたルートとかはなさそう。二人で好きに動けると思う。ゴミ拾い終わった人から撮影会を始めるみたい。こっちには参加しない。いいのか本当に。今回の目的はコスプレをして堂々と歩くこと。写真は別にいい。というか、ネットにアップされたりしたら恥ずかしいから避けたい。あー、確かにな。だからゴミ拾いが終わったら切り上げる。でもせっかく遠出するんだから、ブラブラしてくか。ご飯とか食べたい。良さそうな店調べとくか。I pull out my phone, and we look at the screen together. What should we eat? This might be good. This looks good too. Ooh. As those thoughts stew in our minds, it isn't long before we reach our stop. We scramble to disembark. There's a mob of people around us, all probably event goers themselves. We head to the venue as we get slightly engulfed in the atmosphere. We check in and head to the changing rooms, but the inside is chaos. We figure the rooms will clear out a bit after the opening ceremony, so we wander around to kill some time. The opening ceremony starts. They say that there are some celebrities here too, but the stage is too far to make anything out. 更衣室、終わった後よりも今の方が空いてるかも。あー、そうだな。参加必須ではなさそうだし。少し気は引けるけど、かけるは減退の調整も必要だし、空いてるうちに着替えた方がいい。だな。行こうか。うん。We turn away from the stage and head into the dressing room. まだ混んではいるけど、さっきよりだいぶマシか。Dressing rooms. じゃあ着替え終わったらここに集合で。あ、また後で。We part ways and enter the changing rooms. I search for an open space and put down my bag. Now then. No use it being hesitant. No use in being... I don't know what word to replace... I don't know what word they typoed. And being hesitant about it now. Time to buck up and change. I guess no use in being hesitant about it now. Yeah, I guess. I take out the illusory body from my bag, equip the pieces to myself, and adjust the sizing. I made sure to keep any changes of the outfit's form to a minimum, but I feel like people might suspect me if they really stare. I put aside my shame and quickly equip my costume parts. Lastly, I put on the helmet to complete the transformation. Alright. As of now, I'm Nightblader. It's hella embarrassing though. Crap, I'm super nervous. My heart is pounding. Anyway, I need to get out of here. I need to meet up with Noah. Being by myself is so disheartening. God damn. As soon as I exit the changing rooms, Noah comes over to me. It looks like she'd finished changing earlier and had been waiting for me. やべえ、めっちゃそわそわするわ。わかる。コスプレして人前に出るの、思った以上に緊張する。Noah pats down the wrinkles in a costume. There are wrinkles in an illusory body costume. And fixes her jewelry in a calm manner. 変じゃない？ああ、うん。大丈夫。変じゃない。よかった。いや、違う。今は違う。やっぱり変？そうじゃなくて、言葉を間違えた。よく似合ってる。ありがとう。Noah gives me a big smile, sending my heart racing in a way unlike anything before. She had told me what character she'd be cosplaying, but I hadn't seen it in person yet.
So it is actual clothes? Wait. Okay, no. No, I think... no, she made the illusory body clothes for herself, right? Kakeru didn't make 2 sets of clothes. Her outfit is totally different from the clothes she usually wears. Yeah, it's white instead of black. It's less Lolita. I had imagined how it might look. But this is beyond my imagination, for sure. すごく可愛い。よかった。うまくできて。ほんとよく似合ってる。なんか周りの人もノアのこと見てるしな。それは違う。私じゃない。結構ほら視線感じるぞ。見られてるのは私じゃない。かける。俺？そう。そんな変か？どっかミスってる？逆。改めて見るとクオリティが高すぎる。あえてあらを出した方が良かったかも。バイザー半透明な感じに変えちゃってるけど。Yeah, but like, what's the point? If you're gonna go all out for a cosplay, at least make it... Why wouldn't you want to make it as accurate as possible to the source material? それを差し引いても再現度がすごい。原作知ってる人絶対興奮する。そうか。変な目で見られてるわけじゃないなら、まあいいか。囲まれそう。行こう。I mean, all out for Kakeru is thinking about the design of the costume and then being able to will it into existence through the illusory body. But like, you know, the same logic applies to any cosplay maker. All right, if you're gonna go all out, make it as accurate as possible to the source material. Speaking of cosplay makers, I'm sure all of the cosplay makers, yeah, it's a weird way to put weird wording, but I'm sure all of the cosplay makers who played through 9-9 episode 4 and new episode are hella jealous of Kakeru being able to create cosplay just by thinking about it. Oh. Noah pulls me by the hand, walking away from the front of the changing rooms. The opening ceremony seems to be over too, meaning the crowd is starting to disperse. Now all we have to do is pick up trash however we want. 時間決まってるんだっけ？うん。確か15時までだけど、撮影会は13時からだから、みんなそれくらいで切り上げるのかも。ってことは1時間くらいか。私たちは撮影会に参加しないから、もっと早く切り上げても大丈夫だと思う。でも数十分で帰っちゃうのはもったいないよな。うん、もったいない。ゴミ袋パンパンになるまで頑張ろうぜ。Noah's mounting excitement makes her reply more energetically than usual. And yeah, and more energetic than usual, which makes me smirk. Before I know it, I feel considerably less ashamed. I'm surrounded by like-minded individuals. There's no need to be embarrassed in the first place. あっちの方行こう。人が少ないところの方がいっぱい拾える。ゴミ探しながら行こう。We look around us and stroll. The trash pickup area is the entire course of the park, the event venue. At a glance, it looks pretty clean, but... あった。拾う。Noah swiftly picks up a discarded plastic bottle. There is a surprising amount of trash in this spot. Yeah, there's a surprising amount of trash. This is the most amount of trash you'll ever find in Japan. On the floor, I mean. ここにもあった。And hidden away in the shade of the shrubs. すぐいっぱいになるかもな、ゴミ袋。どっちが先にいっぱいにするか競争ね。いいのか、そんなこと言って。惨めになるぞ。その言葉、そっくりそのままお返し。俺が、いろいろ邪魔でかがめない。ああ。俺はまるで役に立たないかもしれない。私が頑張るから、大丈夫。What? Interesting. I mean, like, don't they have the fucking tongs and shit, right?
Surely he wouldn't need to bend down all that much if he has the extendo tongs. いや、待った。こう、ほら、足元は無理だけど、遠くなら、こうやって腕伸ばせば。あー、プルプルしてる。ほら、いけた。こんなナイトブレイダー見たくなかった。頑張ってるんだよ、俺も。冗談。無理せず頑張ろう。Noah giggles and I shrug my shoulders before scanning the area once again. Everyone amicably and fervently picks up trash. なんか、こういうこと言うの失礼だけど、みんなめちゃくちゃ真面目だな。ゴミ拾いはただの名目で、みんな好き放題楽しむのかなとか思ってた。そういうイメージを払拭するって目的もあるのかも。I didn't realize picking up trash in Japan was considered fun. What do you mean? コスプレイヤーはマナーをしっかり守りますっていう姿勢を見せる。ああ、なるほど。俺のイメージ完全に偏見だもんな。マナーを守らないレイヤーもいるだろうけど、しっかりと守っているレイヤーの方が圧倒的に多いはず。今の私たちはキャラのイメージを背負っているんだから。ああ、そっか。そういう考え方か。その自覚があれば、マナー違反なんて絶対できない。キャラと、そして作品まで貶めてしまうことになるから。なるほどな。キャラのイメージを背負うか。なんとなくわかるかも。違う自分になった気がするんだよな。まだちょっと恥ずかしくはあるけど、ポーズとか取りたい衝動に駆られる。そういう衝動を、抑えるときはしっかり抑えて、解き放つときは思い切り。それがレイヤーとしてのマナー。なんだと思う。私も初心者だけど。よくわかった。キャラのイメージを貶めないためにも、今はゴミ拾いに集中だな。うん。解き放つのは後。本当に撮影会いいのか？撮ってもらいたくなった？いや、俺はいいんだけど、ノアは我慢してないかなって。してない。着てみてわかったけど、撮影してほしい欲求はやっぱりない。かけると一緒にコスプレして、一緒に歩けているだけで楽しい。今笑った？声弾んでるなって。弾んで当然。楽しいもん。かけるは？楽しいよ。すごく。よかった。よし、頑張ろう。おう。We amp ourselves up and get serious with our garbage collecting. I won't lose to Noah. No, I'm going to fill up my bag before any of the other people taking part. At least, that's what I'm fired up to do. But I end up reaching my limits faster than I thought in an unexpected way. Because you can't... Is it because it's hot? お、ジュースまだ入ってた。こぼしちゃった。かかってない？大丈夫？かける？お？つい。熱い。I'm steaming Nightblade. I'm steaming Nightblader. I took advantage of being able to freely adjust the illusory body to make the suit all airtight, but it's too airtight. Yeah, maybe make it more breathable next time. I actually realized that flaw beforehand and make some gaps in the suit here and there, but it's so sweltering now that none of the gaps even help. 大丈夫？大丈夫。嫌じゃない。大丈夫じゃない。すみません、ノアさん。休んでいいっすか？せめてヘルメット取っていいっすか？無理しないで。お水もちゃんと飲んで。はい。Especially if the helmet isn't breathable. Jesus Christ, you really did make a fucking sauna out of... You turned your suit into a sauna. I stagger over to the shade of a tree. I never thought I would consume so much energy in such a short amount of time. Cosplay is harder than I expected. お疲れ様。お疲れさん。With the event over, we returned to Shiramitagawa. We continued picking up trash with a break here and there, but
it took so much out of us that we had to bow out earlier than expected. It was mainly me, drenched head to toe in sweat, so I hurried to a nearby spa to shower off. Afterward, we finally ate some delicious oma rice. It was a disappointing end, as we weren't able to make good on our goal to fill up our trash bags. But I think that it was still a very fulfilling way to spend a weekend, nonetheless. 送ってく。 Why did Noah sound weird? 送ってく。 It's like she's speaking through a phone. Honestly speaking, I wanted to spend a little more time together. But I'm just too beat. Our first date is going to be over soon. Feeling slightly sad, I walked to Noah's place with her. 楽しかったね。ああ、楽しかった。俺コスプレにハマったかも。死にそうだったのに。次は、通気性のいい衣装がいいな。She lets out an airy giggle. Our hands naturally touch. Our fingers intertwine. 本当に楽しかった。何も考えず心から楽しめたの。すごく久しぶりな気がする。よく笑ってた。うん。最近笑えるようになった。気取らない自分に慣れてきたと思う。また行こうな。いろいろなところに行きたい。次はかけるの行きたいところ。俺か。どこだろうな。考えとく。ねえ、かける？いっぱい思い出作ろうね。いっぱいいっぱい。覚えきれないくらい。これから、いっぱい。そうだな。これから。Yeah, let's make a ton of memories, but we won't be able to see any of it. I squeeze her hand tight. Endless possibilities are spread out before us. There might be sad times, and there might be tough times, but I'm positive we'll be fine. We'll seize it. Carpe diem or whatever the fuck. We'll seize our happy future. Oh, never mind. Whatever that would be in Latin. いっぱい作っていこう。二人で。それと、みんなとも楽しい思い出を。いっぱい。Interesting. A considerable amount of time has passed. How much time has passed? Unlucky. It's still counting. It's still counting as one event in the timeline. Yoichi has vanished from every branch. We stopped coming to school, and after a while, rumors circulated that he stopped coming to school, and after a while, rumors circulated that he moved overseas. Another country can have our serial killer. We don't want him here. I don't know whether or not that's true, but I have a suspicion that I won't be seeing him ever again. I think the fortunate thing was that I've been so busy that I haven't had time to get sentimental about it. My life ever since that earthquake has been surreal, you think? But also so fulfilling, and that's a fact. お疲れ様。やっと終わったな。ええ、終わり。全部回収できたわ。観測できる範囲では。なんか引っかかる言い方だな。細かいわね。もう反応はないんでしょ？ないな。もう探知できない。だったら、あなたたちはすべきことを不足なく、すべてやってくれた。ありがとう。おかげで助かったわ。とてもね。どういたしまして。あとは、扉を閉じるだけか。そうね。それでおしまい。あなたともお別れね。お別れ会でもするか？みんな呼んで。嫌よ。あなたから適当に説明しておいて。ドライだな。湿っぽいのが嫌いなだけ。もう少しだけ様子を見て扉を閉じるわ。その時には、ちゃんとお別れを言いに来てあげるわよ。
わかった。寂しくなるな。せいせいするの間違いでしょ。それじゃあね。ああ、待った待った。 And to think, I used to compare you to Cubey. You're much better than Cubey. 帰ろうとするといっつも呼び止めるわね。あなた。いっつも勝手に話を切り上げるからだろ。それで何？俺の世界の目。忘れるところだった。回収する気はないわよ。こちらに置いておかないと機能しないし、ナインのこともあるし、万が一の時のために現状維持が望ましいけれど、契約を破棄したいのならそれでも構わない。ソフィー的にはどっちでもいいってことか。そうね。欠けた状態でも機能に問題がないことは確認できているし。そっか。かけらを俺に預けてくれるなら試してみたいことがある。何？俺が世界の目を扱えたのは機能不全の状態で体内に取り込んだからだよな。そうね。仮説に過ぎないけれど。機能不全の状態で全て取り込んだらどうなる？ああ、そういうこと。あの日に戻るのね。ああ。全てが始まったあの日に世界の目を取り込んで俺が扉を閉じる。 Interesting. I mean, that's one way to end this game off, and series. そうすればアーティファクトの流出はなくなる。誰も死なないし過ちも犯さない。新しい枝を、何も起こらない枝を作れると思うんだ。A new branch where nothing ever happens. Thank you, Chada. 難しそうか。どうかしらね。砕けたアーティファクトを取り込めば体内で修復される。通常なら修復された時点で本来の契約者の元へ戻るでしょうけど、世界の目は特殊なアーティファクト、それにカケル自身も特別な才能を持っている。かけらの力を引き出し扉を開いた。研究者として不確かなことはあまり言いたくないのだけど、ああ、やってみる価値は十分にある。そうか。だったら作るよ。もう一つの最後の枝を。何も起こらない、いつも通りの平凡な毎日が続く、そんな枝を。あなたがそうしたいのならそうなさい。何よその顔は。いや、おこがましい気もしてさ。どう思う？知らないわよそんなの。まああえて言うならあなたはとても頑張ってくれた。ちょっとくらい好き勝手なことしてもいいんじゃない？誰も文句言わないわよ。もっともあなたしか知り得ないんだから文句言いようもないけれど。誰も文句言えないか。そうだな。俺と相棒とソフィーしかわからない。 Once again, don't call me your partner. I ain't gay like that, alright? 決めた。あの日に飛んだらすぐに扉を閉めないとダメだよな。そうね。ダラダラしていたらアーティファクトが動き出す。ナインとのお別れは今のうちに済ませておきなさい。だな。相棒、今までありがとう。お前がいなかったら俺は何もできなかった。何一つなせなかった。お前がいてくれたおかげだ。何もかも全部感謝してる。本当にありがとう。本当に。こんくらいかな。悪いな。あんまりいいこと言えなくて。あ、ソフィーもありがとな。いろいろ助けてくれて。助けてもらったのは私の方。それに私とのお別れはまだ先。そうだった。それじゃあ相棒、飛ばしてくれ。あの日に。 Fine, I guess I will. You're asking a lot from me, Kakeru. It's certainly one way to end off the series. かけるな兄貴、
持ってきやしたぜほい、絆創膏。さ、 Have 4 games worth of memories directly injected into your brain. うわ、大丈夫？そんなに深く切った？ Or I guess 5 games worth of memories. 大丈夫。ちょっと悪い。どこ行くの？絆創膏は？後で使う。I stand up and start walking. Gotta hurry. There's not much time. 新見くん、消毒液持ってきたよ。使いな。ありがとうございます。世界の、いや、神器って蔵ですよね。うん、蔵にしまったよ。ちょっと、ポケットにかけらが入ってたみたいで。片付けといてあげる。いや、自分でやります。鍵って、持ってる。はい。ありがとうございます。あと消毒液も。そっちは後で。ありがとうございます。I somewhat forcefully steer the conversation to a close and head to the storehouse. I use the key Ms. Naruse gave me to open the door and head inside. Haruka really was the only girl to receive a new background. Not even the last part of 9 new episode gets a storehouse a storehouse background or whatever the fuck, right? There it is, inside this box. The broken fragments. I need courage to swallow them all. They're a bit sharp, but I don't have time to hesitate. I read it myself, collected them all, and ingested them. くそ。They're getting caught in my throat. Fuck, it hurts. Maybe I should have brought some water. But god damn it. よし。 But god damn it, I swallowed them. I could feel it. In the world's eyes presence. Its power. Clear as day. We're good. I can use it. And now I just have to close the gate. なあ、相棒。最後に、いいか。時間がないのは分かってるんだけど、最後に一つだけ。よかったら、名前を教えてくれないか。ナインとかじゃなくてさ。相棒の、本当の名前を最後に知りたいんだ。だから、頼む。教えてくれ。This is interesting. Nice spacing. I mean, it's certainly one way to... I still prefer the DDLC method of searching through your game files, or searching through your entire computer and, you know, getting your name from the... what would be the account, I guess, that you use to access your computer. Alright, but sure, let's just manually input my name. ありがとう。この枝では、他の枝みたいにうまくできないかもしれない。みんなと知り合うことすらできないかも。けどやってみるよ。自分だけの力で、精一杯。他の枝の記憶持ってるのはちょっとずるいけど、それはまあ、都合いいけどおまけってことで、精一杯生きてみる。何も起こらない平和な毎日を。だから、いや、もうやめとくか。名残惜しくてつい喋っちまうな。And the best way you can lead your life is by dating all 4 of the girls. And maybe even Satsuki, but you know... よし。アーティファクトがこっちの世界に来る前に、扉を閉じる。今まで、本当にありがとな。これでお別れだ。うん、それじゃあ、またな、相棒。Yeah, that's my name.
Well, there you go. The end of 9-9, new episode, and the entire series. What a roller coaster, you know? It didn't need new episode, right? But it's not, well, how would I say? It's a pleasant addition. Let's just go with that, right? It provides a lot of closure to most of the timelines, most of the branches that we kind of just, you know, leave after the ends of the respective episodes, with episode 4 being the exception, obviously, but how would I say? I mean, it's a good game, right? 9-9 new episode was still a good game. Not on par with episode 4 and 3. Or even 2, or even 1, but yeah. It's not trying to be. That's the thing. It's just for, you know, the fans who really loved episodes 1 through 4 and wanted closure on episodes 1, 2, and 3's branches, right? But speaking of, I misread the playtime, the average playtime on VNDB for this for new episode. I said it was on par with the previous ones. I was dead wrong. This is like half the length of 1, 2, and 3, right? And obviously much shorter than episode 4. But yeah, they still put effort, right? They still put effort into new episode. It's not like it was half-assed. They still had some good-ass CGs, some good-ass writing, right? And yeah, it's not a bad game, even if it is more of a would it be insulting to call it a fan disc, right? It's on par, even though I've never played through a fan disc. So you know what? Never mind. It isn't a fan disc. It is a sequel. It's still a sequel. This is a good ass song too. Oh, there's Sophie. Yeah, they're going through all of the CGs from each episode, starting from one to new episode. That one's definitely my favorite. For no reason, obviously. There's no reason why it's my favorite, but what I will say though, it is a bit of a cop-out. It is a bit of a cop-out that they don't have a canonical heroine. I mean, I still do want harem ending, but, you know, other than harem ending, at least have a canonical heroine, right? You know, other than Sora. Because it'd be weird if they made Sora the canonical heroine, especially considering in episode 2 Kakeru was
extremely conflicted in wanting to date Sora. There it is. They're all hanging out. Even Satsuki's in the background. There was no harem route, but this is the best you can get. This is the best you'll get. Well, this has been a journey, to say the least. It's been a unique one, too. Because, well, Nekopara was kind of the... was... ない。 Is this really the homepage you want? Nekopara was the only other visual novel series that I played with. I was gonna say I am thinking of Love Sweet Garnish as well, but 9-9 is on par with some of the longer series on my channel, right? With Magical Married Lunatics and Irosekai. Irosekai is still probably my longest, right? Especially because with Irosekai, I started recording like 2-hour long videos. I started with recording like 2-hour long videos, and then transitioned into 1.5 hour videos for Irosekai, and then I cut back down to an hour for, well, there are multiple reasons why I did that, right? And even if my excuse is that a 2-hour long episode may seem a lot less appealing to people wanting to watch these videos, I am lazy. And that is the real reason. But either way, what a great series, you know? Overall, what a fantastic series. Definitely my top, definitely at the top of my list right now. And well, it was at the top of my list at episode 4, right? And 9 new episode just kind of just elevates that standing, right? Now, the question: what visual novel will I be recording next? It's gonna be Angelic Chaos. I mean, I'll be posting it next. I'm still recording it, technically, but, you know, when I say recording, it's more like what I did with 9-9 and what I'm doing with Kakenuke, where it's off-stream. So, specifically, what series I'll be recording next will be Amaro Chocolate. Yeah, that's what it's called. Not because of my mod, but because of someone else who's been commenting on my videos, right? Wolf. He wants me to play through Amaro Chocolate. And, well, it's... How would I say this? It's a different request from other series, right? Because these other series have been gifted from my mod, but you know, he's kind of broke at the moment, so you know, I'm looking to ask him to gift me Amaro Chocolate just so I can play it, right? But regardless, I will be recording Amaro Chocolate
probably the whole series, just like with 99. But either way, with that being said, thank you for watching. I hope you enjoyed. If you did, a subscribe would be appreciated. And if you want to support me even further, you could always follow me on my Twitch. You could always go over to my Patreon, right? There's always stuff there. There's always early access, quote unquote. Sometimes I fucking fall asleep before the download on the upload on Mega finishes, so I never actually publish it on time. But you know, that's beside the point. They're still early, I guess, and sometimes there's H scenes. Not for 99, but no, not for 99 new episode, but you know, the other 99s there were. But with that being said, good morning, good afternoon, good evening, good night, and I will see you guys again next time. Bye. But before we officially end 99 new episode, there is one more thing left. There was one CG missing. The secret 6th heroine? Sure, let's go with that. 終わった。お腹すいた。お昼どうしようかしら。食堂って気分ではないけど、出かけるのは面倒だし。もう、嘘でしょ。こっそり仕掛けたのにもうバレちゃうなんて。油断してた。独り言聞かれちゃったじゃない。ナイン、お久しぶり。それとも、あなたにとってはさっきぶりかしら？ Yeah, it's been like a few minutes. わかるわよ。不思議なんでしょ？扉を閉じたはずなのに、どうしてまだ私とつながっているのか、思ったのよね。もったいないって。オーバーロードが見つかったのよ。その使い手とのつながりを断つなんて、ありえないわよ。だから、こっそりと抜け道を作っておいたの。あなたといつでも会えるようにね。忘れた頃に声をかけて驚かせようと思っていたのに。まさかこんなに早くバレちゃうなんて。まあ、特に隠していたわけじゃないんだけど。見つかって困るわけでもないし。というわけで、また何かあればあなたを頼ることになるから、そのつもりでこれからもよろしくね。ナイン。I mean, it would be cool if this was set up for a sequel, but a sequel as in, you know, like fucking 1818, I don't know. A different version of 99, but I don't think that's gonna happen. それじゃあ、用があれば呼び出すから、もう二度と覗き見はしないように。I guess Sophie would be the canonical heroine. Not for Kakeru, but for me. For the player, you know? さてと、お昼は、そうそう。寂しそうなあなたにいいことを教えてあげる。扉を閉じてしまったから、もうカケルたちの世界に干渉することはできないけれど、私の世界の目を介して観測はできるわよ。どうしてもまたみんなに会いたくなったら、意識を集中してみなさい。仲間と過ごした時間がそこにあるから。はい、今度こそおしまい。それじゃあね、ナイン。またそのうち。さーてと、お昼食べよっと。Nice. What a weird way. They're ending it off in another way again. I don't know how to put it. I mean,ナイン。it definitely explains why there wasn't a new game or a load game. But now we can go through all of the backgrounds, you know, you can choose which one you want to pick. But for some reason, you can choose the bad ending of episode 1 as
as a background. I don't know why, but you can do it if you want. I mean, technically, this was the CG for new episode, but regardless, which one of the backgrounds would I choose? I mean, this one's great, and so is this one. These ones are good, but you know, I want to see them hot. I want to see them looking hot. You know, never mind. Now for real. All right. Now for realsies this time. Well, thank you for watching. You know, all the other stuff. Good morning, good afternoon, good evening, good night, and I will see you guys again next time. Bye bye.